OET 369. I hope you're all doing very well. So, in today's video, we're going to look at OET speaking and we're actually going to see how to use a role play card effectively. I think this is quite important when you do your speaking module. Most of the candidates think, oh, okay, I can tell something. I don't think that something is quite a good, good way of thinking. നമുക്ക് appropriate ആയിട്ട് role play കാർഡിലെ ടാസ്കിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം and that's how we should be performing in our exam. So ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു role play കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, especially how to use your 3 minutes time effectively എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so role play കാർഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 3 subdivisions ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ളത്. The first one is setting. എന്ത് സെറ്റിങ്ങിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് വരാം. Emergency department like accident and emergency, it can be a community health center, it can be like a hospital ward, അങ്ങനെയുള്ള പല settings വരാം. So first of all you need to be looking into the setting. Okay, ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ imagine yourself. Okay, and then the next thing you need to see the patient information. Okay, അപ്പോൾ ആ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കി, we understood what the setting is. Okay, and the patient information. So that is very important to plan your speaking task. Okay, for example, you are speaking to a son or a daughter of an 85-year-old patient. So here you need to underline and think, നമ്മൾ ഒരു 85-year-old പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സണ്ണിനോട് അതല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടറിനോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Sometimes you are talking to a patient himself or herself. Sometimes you may be speaking to like a child's mother. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. It can be relative, it can be patient, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് പേഷ്യൻസ്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ, റിലേറ്റീവ്, ഫ്രണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരാം. So you need to analyze that in detail. So find out the patient information or the background. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So another example, so you are talking to a patient who is extremely nervous അല്ലെങ്കിൽ anxious about their condition, about his condition. So here ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മളൊരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, otherwise you are talking to a child's mother who is angry about the weight in accident and emergency. So you need to establish that you are going to deal with an angry relative. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടാലും, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല സ്റ്റുഡൻസും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഓ ആക്ച്വലി ഐ സോ എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഡോഗ് ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഡോഗ് ബൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ആൻഡ് ദെൻ ദ തേർഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് is to look into the task. Task നോക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്. I would like to highlight here, ഇവിടെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്കോർ കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. You may not address the task appropriately or properly. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാം. Find out how the patient feels about the surgery. Find out. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓർ ഐ കെൻ സേ maybe say establish how the patient about patient's routine. Okay, here you need to establish that. So you need to find out from the patient about the routine and establish what he or she is doing. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അന്നേരം ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർജറി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടാസ്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് ഫീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ സർജറി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു നീഡ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ടു ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ തരുന്ന റെസ്പോൺസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഫർദർ റിയഷുറൻസ് ഇസ് നീഡഡ്, പ്ലീസ് റിയഷർ. നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ എയിം. ഓക്കെ, ആ റിയഷുറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ explain. So when you say explain,
നിങ്ങളുടെ explanation should be enough or should be in such a way that the interlocutor or the patient is convinced about what you're saying. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരാം നമുക്ക്. ഒന്നെങ്കിൽ interlocutor, if you're entirely satisfied with your explanation, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ആ ഒരു ടാസ്ക് ഡീൽ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില interlocutors can probably develop a question from what you're saying and go to the next one. നിങ്ങൾ പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ, so explain about the complications of surgery. So I started explaining, okay, I would probably say, I would like to now go through the complications that can happen after appendectomy. You may have some infection. And the interlocutor is like, oh, do I develop an infection after this? So you may have to close that conversation by saying, I don't think you are going to, because I think you are going to be fine. You don't have any pre-existing factors, but you may do this. I just need to tell you this. So actually the interlocutor is convinced there. Oh, there are chances of getting infection. There can be that infection, this infection. Well, your conversation is going to be very broad. Further required address time. Okay, so appropriate our conversation daily. Then reassure about the anxiety after discharge. Appendectomy, patient is going home. The patient may be anxious. Oh, how am I going to cope at home? Reassure the patient. Okay, this reassurance in the സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് reassuring എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന്റെ by you, we are there with you എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കണം. Okay, normalize the situation. Actually, this is quite natural that you may feel this. But let me tell you, I have seen many cases and I never saw any problems out of this. And the chances are very rare. നമ്മൾ കോമൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ്, പക്ഷെ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വെരി റെയർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ആ റീഅഷ്യൂറൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർബ്സ്, ആ വേർബുകളെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ, reassure. ഈ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം I think 3 minutes is more than enough to plan your conversation. Okay, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നോക്കാണ്ട് പലരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർഡ് കിട്ടി, ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് പാനിക്കായി എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. No, that's not the way you need to be dealing with a speaking role play card. Remember, this is not a medical exam. You need to convince your patient. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Okay, even if you're medically wrong, I think it's not going to affect your score. You're fine. Okay, and then be confident in what you're saying. Always try and summarize the conversation at the end. Appo aa summarizing il kude you are reminding whatever you have gone through that. But chalaru summarize cheyumbo they'll just entirely carry out everything that they have said. No, that's not summarizing. So today we saw about the appendectomy surgery, the complications that may occur, and how are you going to deal at home. I hope this is quite clear to you. If you have any further concerns, ennu paranjirikkanam nammala conversation avasanippikkunnathu so that the patient is entirely satisfied with your conversation. Okay, appo first of all setting nokkuka, adu manasilakuka. Next, background nokkuka, adayathu patient information maximum edukkuka. Go look the task and highlight the verbs that you are going to do. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 3 minutesൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു അപ്പിയർ ഫോർ യുവർ എക്സാം, പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദീസ് കീ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഡു യുവർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി. ഐ തിങ്ക് you should be fine with just these things. I'm sure you're all going to be fine for your exams. Again, if you have any specific queries, please email us at oet369@gmail.com. For our online course details, please log on to website english369.uk, or you can WhatsApp me with the I have included the WhatsApp number with the description. I would also like to highlight here,
We have actually uploaded a grammar series in our YouTube channel. So if you have any concerns with your grammar, I'm sure this is going to be a great help. So please feel free to scroll down and look at the grammar tips as well. Thank you so much and keep on supporting us. And I hope you're all going to be fine for your exams.